Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for today we're going to look at chapter 19. Okay, managing municipal solid waste. MSW municipal solid waste ni kita boleh juga in the short form MSW lah. Okay, so first of all, before we go to MSW, look at what is solid waste. Solid waste, yeah. Okay, so this type of waste, solid waste can be in terms of two types lah. The first one is hazardous solid waste. Number two is waste stream. What is hazardous solid waste? It refers to any unwanted materials capable of posing a substantial threat to health or to the environment. Yeah, for example, racun serangga kan, pesticides ataupun any synthetic chemicals itu merupakan hazardous solid waste. Masuk sintetik itu adalah bila kita dah campur adukkan kimia-kimia tu campur adukkan bahan maka terhasillah kimia chemical. So that is synthetic lah, synthetic chemical. So itu akan mengancam nyawa, mengancam kesihatan lah ya. Kemudian dan juga mengancam environment lah ya. Kedua, waste stream pula, it refers to the series of events that starts with waste generation and continues through the transportation, storage, treatment and disposal of these materials. Yeah, so this is kita kata flow of waste tu. Waste tu datang daripada flow of transporting, storing and so on the waste itself lah ya. So kita akan dapat banyak bahan-bahan buangan ataupun waste yang menjejaskan environment lah ya. So this will lead to the environment and health risks because of excess generation, terlampau banyak ya, the waste generated terlampau banyak, and also kalau number 2, kalau tak ada kalau dia punya proper waste management ataupun kita sebut improper waste management akan menyebabkan masalah kepada environment dan juga health. Maknanya kita tak boleh larilah daripada bahan-bahan buangan ni, waste ni sampah sarak buangan ni semua adalah everyday lah, household, corporation, syarikat ke, firms ke, construction ke, waste tu memang perkara biasa. Jadi perlu ada proper waste management system so that waste itu tidak akan contaminated, akan menyebabkan masalah environment dan health. Yeah. Okay. So controlling hazardous waste. Yeah. To minimize the risk of hazardous waste pollution, effort must be made to reduce the quantity of toxicity of the waste stream. There are two approaches to reduce the chemical on this waste stream. The first one is source reduction and the second one is waste management. So source reduction tu maknanya kita cuba untuk plan a strategy to reduce to prevent the generation of the waste itself lah ya. And number 2, waste management, it refers to the strategy to control those waste that cannot be eliminated. So ini adalah cara untuk control hazardous waste. Right. So hazard tu maksudnya akan mengancam nyawa, akan mengancam keselamatan lah ya. Okay, so under waste management, there is one program emerge which is known as cradle to grave management system. So this cradle to grave management system is multi-pronged command and control approach to regulate hazardous waste. So one of the way adalah cradle to grave lah. Dia adalah salah satu yang command and control punya sistem yang telah maybe telah di-modify, telah di-alter lah ya. So there are 4 major components. The first one, identification of hazardous waste. Number 2, a national manifest system for tracking and monitoring the movement of wastes. Number 3, a permit system for treatment, storage, disposal facilities. And number 4, development of standards for these
treatment, storage and disposal facilities. So this treatment, storage, disposal facility ni kita boleh termin as TSDF. Yeah. So itu under um, this cradle to grave system. Yeah. So we look at the market implication of the land restriction or landfill restrictions. Yeah. So in the late 1970s, it became apparent that existing hazardous waste policy was doing nothing to halt the overuse of land disposal. So one reason why landfilling had been so prevalent was that it was cheaper than other disposal options. So landfilling maksudnya kita hanya buang dekat tanah besar lah ataupun tanah lapang, kita buang sampah dekat situ saja. Yang selalunya memang mana-mana negara pun memang suka cara ni lah sebab lebih murah, the cost is low compared to other ways untuk reduce ataupun untuk dispose the waste. So cara yang paling mudah landfilling lah, ya. So dalam 1970s ini kalau situation dekat US lah, US punya situation memang dia orang tak buat apa. Landfilling is the major option lah. Memang itu adalah they will give the priority in terms of landfilling untuk discharge the waste. Tapi during 1984, policymakers impose a landfilling restriction. So dia orang dah ada kesedaran untuk impose restriction on landfilling lah. Yeah. And it is known as command and control approach that will increase the cost of landfilling. Yeah, so command and control approach ini dia implement and then dia akan increase the cost of landfilling. So bila the cost of landfilling increases, so it will in turn it will lead to the higher price. Yeah, so what they will do, this will reduce the amount of waste generated, or they could seek an alternative waste management practices. So dia akan menyebabkan bila kos meningkat, generators ataupun polluters yang generate the waste itu akan menyebabkan cuba untuk kurangkan landfilling, dan kalau tak pun diorang akan cuba untuk cari alternatif lain untuk discharge the waste. Yeah. And so because of this, the demand for incineration may rise from the process, resulting in a possible rise in external costs from incineration as well. Incineration ni macam pembakaran sampah lah, pembakaran sampah dalam ada tempat untuk membakar sampah lah, selain daripada landfilling. So option yang paling mereka suka adalah membakar, incineration. Okay, so itu caranya. Right. So kalau kita tengok dari segi diagram, dalam bentuk diagram, you can look at your slides jugalah, ya. So kita ada market for land disposal, landfilling, and kita ada market for incineration services. So jadi dekat sini, because of the higher cost, in 1984, due to land restriction, so it will shift the marginal private costs and the marginal social cost curve upward. Dia akan shift upward. So the existing adalah dekat sini. Existing adalah this is supply, marginal private cost, and then marginal social cost di sini, right? And then bila land restriction ini telah dijalankan dalam tahun 1984, apa yang berlaku? The supply curve ini untuk kedua-dua MPC dan MSC akan shift up. So bila dia shift up, yang garis putus-putus tu lah, so what will happen? So it will decrease the private market solution. So maknanya dekat sini dia akan kurang lah, landfilling ni akan kurang. Maknanya private sector ini akan kurang dump the waste into the landfilling, into the landfill. So what we can observe is that the external cost has reduced, from ABC to DEF. So the external cost now has reduced from A, B, C to DEF. Right? So dia dah berubah tempat. Okay. Ini kalau incinerator
Ini kalau di apa ni kita panggil um, the disposer ataupun kita kata those yang nak dispose the waste ini dia uh, reduce apa ni kalau cost dia decline, external cost dia decline, dia akan guna this approach lah. Tapi bila cost dia meningkat, so if the generator, the generator ataupun disposer tu lah, kita kata if the generator does not reduce its waste level, dia tak nak kurangkan landfilling, dia tak nak kurangkan waste. Bila dia tak nak kurangkan waste, maksudnya macam tadi yang saya kata tadi tu, bila cost meningkat, then dia akan kurangkan buang sampah di landfill itu, buang any waste in the landfill. Kalau dia tak nak kurangkan buang sampah ini, dia tak nak kurangkan the waste in the landfill, dia tak nak kurangkan. So dia kalau dia nak buang di landfill, cost dia tinggi, dan dia akan guna cara lain iaitu incineration lah. So here it will use the alternative, incineration. Jadi what happen, the marginal social benefit will increase, shift up, and then the incineration will increase from the demand ataupun marginal social benefit shift to the right, shift up ataupun to the right, the demand curve for incineration. So what happen is that the incineration will increase, demand bila incineration, activity of incineration itu akan meningkat dah. So demand kat sini tapi increase, sebab the disposer ataupun generator nak guna cara yang lain yang lebih kurang, costnya kurang, untuk kurangkan cost, dan dia guna cara ini. So the incineration process akan menjadi lebih banyak. So incineration process pun tidak bagus jugalah, tak bagus sebab dia akan menyebabkan masalah pencemaran juga sebab pembakaran kan, pembakaran juga akan menyebabkan masalah pencemaran. Okay, so next kita akan tengok how to manage municipal solid waste.